evening, ladies and gentlemen, and thanks for tuning in to the 8 p.m. Bilingue newscast here on Spectrum Television. Making news tonight, the governor of the Northwest region has reacted to the mother of Ibrahim Yinju Tala and Harry in Bamenda by an armed force. In a communique today, he talked about what will be done to the perpetrator of such inhumane act. You will find out more in this newscast. We'll also get a follow-up of the strike action planned by the Teachers Trade Union in Yaoundé and in Douala. We talk about the address of armed bandits. These and many more will be yours in a bit. Thanks once more for trusting us and tuning in again to the 8 p.m. Bilingue newscast, which kickstarts in the French language with you, Leila Renganzu. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Décriant les mauvaises pratiques salariales dont ils sont victimes, les enseignants camerounais ont observé un mouvement de grève depuis ce 21 février 2022. OTS, entendez, on a trop supporté, tel est le message d'indignation qui accompagne cette grève. Sont concernés les enseignants du secondaire et également du primaire. C'est la conséquence de l'indifférence des pouvoirs publics face aux multiples lettres envoyées jusqu'à la présidence de la République par les syndicats des enseignants pour dénoncer leurs conditions de travail, disent-ils, très désastreuses. Il y a d'abord les problèmes liés à la carrière. Désormais, maintenant, c'est devenu le passage oublié. Quand vous sortez de l'école normale, même si vous passez 2, 3, 5 ans sur le terrain, on vous prend à partir de 2 tiers. Et pour apercevoir le tiers qui reste, c'est vraiment un chemin du combattant. Notre problème est lié aux avancements. Les avancements sont bloqués. Quand vous avez même un arrêté, vous faites payer, c'est un chemin de croix. Donc, avoir l'arrêté, c'est même un peu plus facile que se faire payer. Il y a beaucoup de nos collègues qui sont soins de leur conjoint ou de leur conjointe. Et maintenant, même pour le regroupement familial, c'est toujours extrêmement compliqué. Et cela dure depuis plusieurs années selon le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique qui, dans un communiqué daté du 20 février, appelle tous les enseignants du pays à faire grève dès ce 21 février. Les enseignants, en principe, qui devaient être à l'établissement sont à l'établissement et si sur le mot d'ordre, ils n'enseignent pas. La grève, c'est pour tout le pays. Les enseignants, que ce soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'est, ils connaissent le même problème sur le plan national. Au moment où les élèves du primaire et du secondaire se préparent à boucler les seconds trimestres, les seigneurs de la CRE comptent aller jusqu'au bout de leurs revendications pour obtenir gain de cause. La grève, pour la première fois-ci, d'après l'OTS, ça va être lundi, mardi, mercredi. On ne peut pas continuer à vivre ce mardi. Donc, notre seul recours, le dernier recours, c'est la grève. Donc, de temps en temps, l'année va être perturbée. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on nous entende. Pour l'heure, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur ce mouvement d'humeur qui présage de nombreuses conséquences sur l'année scolaire en cours. So yesterday, February 22, the Minister of Secondary Education met with these workers' trade union, explaining the different strategies being put in place by government to resolve their plight. And after these teachers had explained the different difficulties encountered when carrying out their job, at the end of the meeting, the union called on government to take necessary steps to satisfy their concerns. Now we take you to the Northwest region, to the crisis hit region, where some teachers in the restive Northwest and Southwest regions have been kidnapped by separatist fighters. In a video posted on social media, these teachers can be seen in detention rooms, forced to sit on the ground, while some were whipped if the abductors felt any slightest resistance. That is what we had. And now again, we talk about the gunmen, what happened in Bamenda with 2 civilians identified as Ibrahim Yinju Tala, owner of Mawa Hotel, Bamenda My 6 Gwen and Harry, shot dead in Bamenda by a police officer after a heated argument between both parties. The remains of the deceased were taken to the mortuary in Bamenda as the police officer awaits disciplinary sanctions per his conduct. The governor of the Northwest region has sent out words of condolence and encouragement to the families of the deceased, stating investigations are ongoing.
We come back to Douala, and this time around we talk with Crystal Assex-Swele, where the crisis in Cameroon has rendered thousands of people vulnerable, especially internally displaced. Reasons why launched an IDP, a program designed to identify war victims, carried out a census in Bonaberi, sidelining vulnerable individuals, and calls on people of goodwill to help empower this community. Crystal Assex-Swele tells us more. Looking out for people. Championed by its founder, Fonyi Musa, the program, launched an IDP, has carried out a census over the weekend in Bonaberi, in the Douala 4 municipality, a locality which harbors most of the IDPs from the crisis-hit regions of the northwest and southwest of Cameroon, to identify their needs and conditions in order to look out for a plausible solution for them. After the census that we carried out on the field in Bonaberi of IDPs, internally displaced persons in real need, and I want to stress the real need because that is what we were after, looking out for people who cannot help themselves and see how we can tell the world, as you saw in the hall, so that the world can help them. This is a very important thing. It's everybody's job, and I'm happy because you have also taken it up as your own job. In carrying out the study, the NGO also wants to ensure that these vulnerable IDPs don't receive just food, but that they get accompanied in different ways to become autonomous. Doing something to help them can only be carrying out the study for the moment, and reaching out to organizations and men and women of goodwill to see how they can help them. Of course, we went out to carry out this census, meaning that we went from door to door, tramping down every street of Bonaberi, and it started on the 2nd of November and ended on December, and ended on the 31st of December. Following the census carried out at the beginning of December 2021 in 3 different neighborhoods in Bonaberi, the study shows that a total of 9,816 IDPs were censored, including other members of their households. Nevertheless, as an intermediary organization, they are calling on men and women of goodwill, having as objective to provide sustainable assistance to the vulnerable persons, to partner with them to help out these IDPs. Réforme du code électoral. Les 7 partis politiques membres de la plateforme coordonnée par Tomeno Ndamjoya se sont réunis ce 22 février 2022 à Yaoundé. Au cours de cette réunion visant à faire le point des activités menées jusqu'ici, la question de la suite à donner à ce projet sera également abordée. On fait le point avec Olivier Bouzika à Yaoundé. Thomas Ndamjoya et compagnie ne sont pas prêts à tourner la page sombre du 21 novembre dernier. Alors que les leaders des 7 partis politiques engagés dans une proposition consensuelle de code électoral s'étaient donné rendez-vous à l'hôtel Hilton de Yaoundé pour la restitution de leurs travaux, le sous-préfet du 3e arrondissement de Yaoundé avait interdit la rencontre. L'autorité a évoqué une ingérence dans les compétences législatives et la tenue en cours de la session parlementaire, un incident sur lequel les membres de la plateforme sont revenus durant leur réunion du 22 février à Yaoundé. Pour faire valoir le droit et ensuite de réaliser cette activité, à savoir la publication solennelle des résultats de leurs travaux à travers une conférence de presse. Il y a donc des démarches qui ont été décidées pour aboutir à cet objectif de réaliser cette conférence-là. Et on a responsabilisé certains leaders pour entreprendre aujourd'hui certaines démarches. Cette plateforme des partis de l'opposition reste campée sur son objectif principal, pousser le régime en place à procéder à une révision consensuelle du code électoral. Pour ce faire, après la restitution de leurs travaux, puis transmission des exemplaires aux autorités, notamment au président de la République, place à la prochaine étape. Nous n'ignorons pas l'hostilité de l'environnement politique parce qu'en face, on a l'impression que les gens ne sont pas prêts à aller dans ce chantier important. Mais nous avons prévu sur le plan de la communication, l'une des stratégies, c'est de
d'attirer suffisamment l'attention pour qu'on prenne conscience du risque qu'on court à aller aux prochaines échéances électorales sans avoir tenu compte des dysfonctionnements graves observés dans des échéances futures, des échéances antérieures. Les travaux du groupe des partis de l'opposition permettront de déterminer d'ici aux prochaines échéances électorales la nécessité de participer ou boycotter les scrutins si rien n'est fait. We remain in the political capital where the Minister of Public Works has launched a master's program in transport planning carried out by a consortium of universities with funding from the World Bank. Issues and perspective of this initiative in this report or in this excerpt are selected by Olivier Bouzike. We are running this program, the master's program in transport planning, as you've rightly indicated. You know, we train engineers, civil engineers, environmental engineers, town planners, and land surveyors. And in the transport sector, you need specialized training. And this master's program in transport planning is a specialized engineering program. And we've noticed that over the years and in a number of projects related to the transport sector, most of the experts who are involved, right from the planning through development to execution, are experts from abroad. And the World Bank now noticed that and encouraged our government that they will be able to finance a program such that we can have Cameroonians who are trained in this sector. So this master's program is for 2 years. Those who already have an engineering degree, they come in and they are specialized in transport planning. And I think that after the 2 years, we'll be able to build up our capacity for human resources of those who are specialized in this area. To an event that happened yesterday, February 22nd, the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, yesterday in Yaoundé, chaired the conference aimed at mastering reforms and implementing the rural sector development strategy and the national agricultural investment plans in all the regions of the country. More of this conference in this excerpt. This year, the main point, the main topic of our discussion is the appropriation of the main changes or innovation in the agriculture sector. We discuss about the revamping of the subsector of rice, the subsector of coffee. We discuss about the subsidies of inputs in agriculture sector. We discuss about the interprofessional law, which is a very important law for us because it's the law who reorganize the cooperative movement. And we think that at the end of this conference, we'll have all the tools, all the conclusion to revamp the agriculture sector. Thank you very much. Now let's talk about cocoa and coffee stagnation in 2022. In view of the production of the 2020-2021 campaign, which is quite low on lights which are red for this sector, the Interprofessional Cocoa and Coffee Council is still counting on the production of around 120,000 tons, just like the previous campaign. Josephine Bindi expatiates more in this report. A coffee forecast for the year 2022 has been made public by the Minister of Commerce, Luc Magloambaga Tangana, as coffee productivity will be stagnant for 2022 to anticipate a triple effect in 2 to 3 years. These prospects for stagnation in coffee production for the current campaign can be linked to the results obtained during the 2020 to 2021 campaign, which were not at all favorable. Indeed, Cameroon produces almost 12,500 tons of coffee intended for marketing against 24,691 tons.
The low production is attributed to old age and low productivity of the orchards, the disinterest of young people because of the low profitability, according to Eco Matin for the 22nd of February 2022 this morning. The 2021 to 2022 campaign therefore aims to contribute to the meeting of the challenges of the coffee sector, which are, in particular, the low level of production and competitiveness. In addition, it is planned that the Union of Arabica Cooperatives in the West will be equipped next year with a complete coffee roasting and packaging chain. Minader continues to rehabilitate seed fields, which will restore 14,000 hectares and create 94,000 hectares of modern plantation by providing nurseries with 13,000 tons of certified Arabica coffee seeds. 96 billion, therefore, will be the contribution as stated by the head of state in his 31st of December 2021 speech to the coffee sector to put Cameroon on the limelight for 2023. Sécurité, un gang de présumés voleurs de chaises vient d'être démantelé au lieu-dit Vallée-Bessengue. C'est ici même dans la capitale économique du Cameroun. L'action est à mettre à l'actif des éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral et fait suite à une plainte déposée par une entreprise œuvrant dans la location de la logistique pour les événements. Les éléments de ce gang ont été présentés à la presse ce 22 février, ici même, au Rien-Danquin. Ces chaises appartiennent à des membres d'une association de personnes ayant pour activité la location de la logistique pour les événements. L'un de ces jours, on a vu les chaises dans un bar où on a interpellé celle qui la ténantrice du bar. Elle nous a fait savoir qu'elle avait acheté les chaises. Bon, elle nous a donc fait appel à celle qui lui a vendu les chaises. C'est donc cette dernière, on a pris contact avec elle. Elle a fait dans l'ignorance parce que nous l'avons dit qu'on voulait aussi les chaises. Et c'est comme ça qu'elle nous a donc fourni. Elle a appelé. Ce jour même, elle n'avait pas les chaises. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas de chaises. Hier, donc lundi, elle a appelé l'un des nôtres, nous disant qu'il y avait un stock de 20 chaises. C'est ainsi que le piège va se refermer sur l'une des suspectes. Il me dit que, pardon, il a besoin des chaises. Je lui dis que non, moi je ne fais pas moi dans ça. Mais s'il a besoin de chaises, le jour que je vois les chaises, je vais l'appeler, il m'a donné son numéro. Je n'ai même pas enregistré ça sur mon téléphone. C'est comme ça que hier matin, quand je partais chez ma tante à la vallée Bessengue, j'ai vu 5 chaises devant la clé de ce jeune garçon. Je l'ai directement appelé que ok, j'ai vu trouver 5 chaises. Est-ce que tu peux venir prendre les chaises? Il me dit oui, parce qu'on est toujours en contact. Pour le deuxième suspect, il serait juste victime de sa gentillesse. Elle me demande d'où c'est la fille. Je dis, elle est montée en route. C'est là où le monsieur prend la course pour retrouver la fille en route. Subitement, il est monté, il n'a pas eu la chance de trouver la fille. Voilà, quelques minutes plus tard, je vois la fille en train de descendre avec 2 messieurs qui étaient les antigants. Ils sont atterris devant mon atelier. Ils m'ont posé la question que je connais ces filles. J'ai dit non. Mais je sais qu'elle a porté les chaises devant mon atelier. Elle dit ok, c'est l'antigant de la GMI numéro 2. On va t'amener au vol des chaises. C'est depuis environ un mois que les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral mènent l'enquête. Et nos investigations nous ont amenés dans la journée d'hier, 21 février 2022, dans la zone de Vallée-Bessengue, où nous avons pu retrouver une partie de ces chaises, mais également nous avons pu interpeller 2 suspects, une jeune dame et un jeune monsieur. Cette dame était justement en train de vendre une partie de ces chaises qui avaient été volées, comme je l'ai dit tantôt, Abonamous a dit, 9 chaises. Nous avons reçu des informations faisant état de ce que dans cette zone, c'était une vaste zone de recel d'objets volés. Nous avons décidé de maintenir notre dispositif de surveillance en place. Celui-ci a permis l'arrestation d'un 3e qui avoue être un repris de justice. Il avait été interpellé pour recel. Ce sont les choses que je faisais dans la location. Et les noms qui sont derrière les chaises, c'est le nom de qui? Mais non. Les noms qui sont derrière les chaises.
Il y a le numéro de téléphone. C'est votre numéro de téléphone? C'est le numéro de téléphone de qui? Je ne sais pas. On a condamné 1 mois. 1 mois. Tu as fait 4 mois là-bas. On te reprochait quoi? On m'a reproché d'avoir recélé. Ces présumés voleurs ont été présentés à la presse ce 22 février 2022, ici à Douala. En santé, le cas de choléra signalé au quartier Makepe Misoke ici à Douala n'a pas encore été confirmé. En effet, un individu vivant dans ce quartier, travaillant à Akwa et présentant des symptômes de la maladie est actuellement pris en charge dans une formation sanitaire. Précisons tout de même que des tests rapides ont été effectués sur ce patient et ils se sont avérés positifs. Mais en ce moment, des examens un peu plus approfondis sont menés à l'hôpital La Cantinier de Douala. Inès Pangan pour plus de détails. Le cas de choléra de Makepe Misoke à Douala est encore probabilité. L'individu présentant les symptômes de la maladie hydrique, résidant dans ce quartier du 5e arrondissement de Douala, est pris en charge dans une formation sanitaire et les résultats des examens de confirmation restent attendus. Ce n'est pas un cas confirmé de choléra, mais c'est un cas probable de choléra. C'est la personne vivant à Makepe Misoke est revenue de son boulot du côté d'Akwa, se plaint des douleurs abdominales avec des signes et symptômes comme diarrhée, vomissement, qui font penser au choléra, puisque nous sommes actuellement en épidémie de choléra. Et la personne dont a été jugée un cas probable de choléra. Et il est déjà pris en charge dans les locaux de formation sanitaire du district côté de Mbangue. L'alerte lancée, les professionnels de santé rappellent que la prévention de la pathologie très contagieuse réside dans le respect des règles d'hygiène et de salubrité de base. Autre recommandation, être attentif à la moindre apparition des signes du mal. Ils ont diarrhée liquide avec vomissement. Et il faudra savoir que le choléra aussi a des diarrhées un peu qui d'office pourront donner un diagnostic de choléra, diarrhée couleur eau de riz. Donc, c'est-à-dire la personne fait des fièvres très liquides, vraiment liquides comme de l'eau et un peu légèrement blanchâtres comme celui du riz qu'on a lavé. Dans ce cas, il est important de ne pas traîner le malade à divers endroits, mais de l'amener rapidement et directement dans un centre de santé. Il faut directement d'abord se laver les mains de tous ceux qui sont autour de nous, boire beaucoup d'eau et se diriger dans une formation sanitaire qui se retrouve autour de la maison. Les hôpitaux de district, par exemple, comme l'hôpital du district d'Erido, la Kinkini, l'hôpital du district de Bonachama, l'hôpital du district de Nilon, Nouvelle, sont des hôpitaux qui sont parés et qui ont la capacité de pouvoir recevoir les personnes atteintes du choléra et de traiter ces personnes gratuitement. En attendant la confirmation du cas de Makepe Misoke à Douala, il faut savoir que les districts de santé de Melon et de Boya sont déjà touchés par une épidémie de choléra. We now take you to Kumba in the southwest regions, where new equipment have been donated to the Kumba District Hospital by sons and daughters of Bafor resident in the United States of America under the banner of the Bafor Cultural and Development Association, BAFCUDA, the USA branch. Katran Corner tells us more in this report. Just like they say, no matter where you go, never forget your homeland. This has proved to be the case of some sons and daughters of the Bafor Cultural and Development Association, BAFCUDA USA, together with its president, Ebako Grasso Matuke, in donating some 10 autoclaves medical equipment to the Kumba District Hospital. Use this opportunity to thank the president of BAFCUDA USA, Dr. Ebako Matuke. I also want to thank His Royal Highness Mfon Mukete, who has been of great support for us to receive these materials. As you can see, I came here with my stores accountant, who takes an inventory of everything given to the hospital for proper use and management. I also came with my general supervisor,
So that is the three of us who came here to receive this gift. We will recall that when Kumbadisi Hospital was brought down by fire on the 11th of February 2019, in fact, all the hopes were lost. But gradually, the state responded by giving some grants for the district hospital to be reconstructed. The Cape Town Association of Atlanta also supported by giving us equipment in order to deliver quality health care. Today, it is Bafkuda, USA. They have said, no, we cannot remain behind for the reconstruction process of Kumba District Hospital. So we are thanking them very much. The donation ceremony, which took place over the weekend at the palace of the paramount ruler of the Bafors, has been highly appreciated by the fund. First of all, let me start by saying the Bafkuda USA, which is the Bafor Cultural Association of the United States of America. This is not the first time that they are contributing to areas which are of concern to Kumba and the wider extent of the tribe. They are always concerned. They always want the tribe to feel that although they are in the United States of America, they are with us. And this donation of autoclaves to the Kumba District Hospital, it's just one of the items which over the years they have been able to support us with. There are projects in the pipeline which all the time we're analyzing, and there are others which were drafted which we felt we should actually allow the district hospital to decide what their priorities are, and so it can be tailored to what is actually needed. And so it's an ongoing thing, and I believe, and I've spoken to Dr. Grasso Matuke, who is the president of Bafkuda USA, about it. We're in discussions constantly, and they are very keen to take part in the development of Kumba. They feel it is worth recalling that since a section of the Kumba District Hospital was burned down in 2019, sons and daughters of the Bafor tribe residing in diaspora and also well-wishers have been chipping in both financial and material support for the reconstruction process of the hospital. We now talk something else. The Roman Catholic Diocese of Mafe in the ecclesiastical province of Bamenda now has a new bishop. Reverend Father Alucius Fondong Abangalo, also formator at the St. Thomas Aquinas Major Seminary in Bambui. Let's listen to this report as compiled by Katrin Kone on his recent appointment. Reverend Father Alucius Fondong Abangolo is now the new bishop of Mafe Diocese in the Southwest region. He was appointed by the Holy Father Francis on Tuesday, February 22, 2022, during a meeting at the St. Joseph Cathedral in Mafe. The Apostolic Nunciature informed that today, February 22nd, 2022, His Holiness Pope Francis has appointed the Very Reverend Father Aloysius Fondong Abangalo The new bishop of the Mafe Diocese is coming 1 year after Andrew Nkea was promoted and transferred to Bamenda as Archbishop. Bishop Alucius is coming at a time when the town of Mafe is witnessing security challenges like the recent burn down of some dormitories of the Queen of Rosary College and also the kidnapping of the Vicar General of the diocese, who was later on released by unidentified men. Reverend Alucius Fondong was born on June 5, 1973 in Limbe. He studied philosophy and theology at St. Thomas Aquinas Interdiocesan Major Seminary in Bambui in Bamenda Northwest region. While he was a student, he served as a minister in the St. Peter and Paul Parish in Simbong. He was ordained as a priest on April 20, 2006 in the Diocese of Boya. Father Alucius held some positions as vicar
of the Holy Family Parish in Limbe in 2006, 2007, and many other positions before his appointment. En sport, le 12 mars prochain débutent les championnats camerounais d'élite One et 2. Le chronogramme des compétitions pour la saison sportive 2021-2022 a été publié ce jour sur le site de la Fédération camerounaise de football, en abrégé la FECAFOOT. Inès Pangan pour plus de détails. Le 12 mars 2022 débute le championnat camerounais d'élite One et 2. La Fédération camerounaise de football a publié sur son site internet le chronogramme des compétitions pour la saison 2021-2022 ce 23 février. Initialement programmé le 21 février dernier, le début du championnat Elite One, la première division camerounaise, est reporté pour le mois de mars prochain. Les rencontres professionnelles Elite One et 2 prendront fin le 17 juillet 2022. C'est un championnat qui se jouera avec 25 équipes réparties en 2 poules. Son organisation sera faite par le comité provisoire et d'ailleurs le coup d'envoi de la saison de football professionnel sera donné par le général Pierre Semengue à la tête du dit comité. Cette saison sportive verra aussi l'augmentation de la subvention accordée par la FECAFOOT. Ainsi donc, l'enveloppe a été doublée, soit 20 millions pour chaque club de première division et 10 millions pour chaque club de deuxième division. La prime du champion évaluée à 50 millions de francs CFA. S'agissant du championnat de première division de football féminin, ce sera du 26 mars au 25 juin prochain. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous. La donnée tendez ça. Good night to you, Leila Ren Ganser, and see you tomorrow. But for the meantime, do stay in company of our programs here on Spectrum Television.